ఆ డాక్టర్ అక్కడున్న వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ సమ్మర్ night at 10 o'clock. He went to the restaurant, he completed the meal and he came back to the house. Immediately when he opened the door, then what happened? He heard a sound. Okay, sound vinnadu. Then it was a familiar one. Chala familiar ante baga telisina familiar sound, like your father's bike sound. బాగా తెలుసు మనకి, అది ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆ సౌండ్ ఎన్ని బైక్స్ మధ్యలోనే మనకి అది మీ ఫాదర్ అనే విషయం తెలుస్తుంది. అలా బాగా తెలిసిన సౌండ్ అన్నమాట, ఫెమిలియర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? దిస్ డాక్టర్ వెన్ హీ ఓపెన్ హీ హర్డ్ సౌండ్. ఓకే అని తెలిసిందే కదా అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాడు. దేర్ ఆర్ రాట్స్ అండ్ హీస్ టెల్లింగ్ వన్ కుడ్ సే ఐ అండ్ ద రాట్స్ ఆర్ షేర్డ్ ద రూమ్. నేను రాట్స్ రూమ్ షేర్ చేసుకుంటున్నాము అని కూడా చెప్పాలి. మీన్స్ హీ వాంట్ టు సే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? అన్ని రాట్స్ ఉన్నాయి రూమ్ లో. దెర్ ఆర్ దోస్ మెనీ రాట్స్ ఇన్ ద రూమ్ అండ్ దోస్ రాట్స్ ఆర్ మేకింగ్ ద నాయిస్. ద డాక్టర్ ఇస్ టెల్లింగ్ ద రాట్స్ ఆర్ మేకింగ్ ద నాయిస్ అండ్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? దట్ వన్ కుడ్ సీ. ఒకడు అనుకోవచ్చు రాట్స్ వీళ్ళు కలుపుకుంటున్నారా అనుకునే రాట్స్ ఉన్నాయంట అతని రూమ్ లో. ఇన్ ద రూమ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So when he entered the room, he took out the match box and lighted the lamp. Deep meditation room la kellagale because there is no electricity in his room. It is a small rented room. There is no electricity in his room. The house was not electrified. Electrified means there is no power. It was a small rented room. I had just set up a medical practice. Beginning, this doctor is not so famous. Just started his practice. Just a small clinic, chinna clinic lanti practice appude start chesadu. Not a big hospital type. So there is no electricity in the room. He is in a rented room. Chala chinna rented room lo untunnadu. And he just started the medical practice. And my earnings were milk. And his earnings were milk. అంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. జస్ట్ he started అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ చేశాడు కదా. సో he's having low earnings. I had about 60 rupees in my suitcase. So in his suitcase he is having only 60 rupees along with some shirts and dhotis. He is having some shirts, dhotis because he is living in some other place. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండట్లేదు, వేరే చోట ఉంటున్నారు. సమ్ అదర్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ స్మాల్ రెంటెడ్ రూమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్సో ఇన్ దట్ రూమ్. అండ్ ఇన్ హిస్ సూట్ కేస్ హీ ఈస్ హావింగ్ 60 rupees. హౌ మెనీ? ఇట్స్ 60 rupees and he is having shirts and dhotis in the suitcase. I also purchased one solitary black coat which I was then wearing. Black coat అంటే లైక్ బ్లేజర్స్. పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్స్ కి ఈ మధ్య ఎక్కువ వేసుకుంటారు కదా, ఎంగేజ్మెంట్స్ కి దానికి. లైక్ బ్లేజర్స్. సూట్ వేరు, బ్లేజర్ వేరు. సూట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ బ్లేజర్ ఈస్ డిఫరెంట్. We call blazer and coat as same. So he is having one black coat also. Solitary black coat which is he is wearing. అప్పుడు వేసుకుని ఉన్నాడు. He is wearing them. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. So when we enter the house also, we will change our clothes. మన ఇంటికి వెళ్ళగానే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకే బట్టలు వేస్తాం కదా. We also will wear different types of dresses. As the doctor also the same way. He went into his room, he changed his dresses. He took out the coat, white vest, white shirt means, and one not purely white but half white, and he hung them up. He kept up all the things to the hanger and he kept them up. I opened the two windows in the room. So it was a very small room, like we think like our classroom how it is. In the same way he is also in the kind of chinnadi. Your classroom is big and then the room is very small and he is having two windows for that and a wall attached near the room.
because it's a summer, no? If it is a winter, he may close it. But as it is summer, he went inside, he changed his clothes and he opened the windows. It was an outer room with one wall facing the open yard. Open yard ante manaki oka polalaga ela kanpadutundi. So there is one outer room which facing the yard. Ilaga oka yard ni chustu inkoka facing wall. It had a tin roof with long supporting cables that rested on the beam of the wall. మనకి పాదులు ఉంటాయి కదా, అలాగా ఒక గోడకైతే ఒక దానికోటి ఇలా ఆనుకుని ఒక బీమ్ ఆఫ్ వాల్ కి అక్కడ అతని రూమ్ కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయంట. He's telling us about that. There was no ceiling, means this one, roof. There is no ceiling. With long అలా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ అలాంటివి ఉన్నాయి, కానీ అతని రూమ్ కి సీలింగ్ అనేది పెద్దగా లేదు. There was a regular traffic of rats to and from the beam. So automatically cement roof లేకపోతే ఏమవుతుంది, చెట్లు లేకుంటే ఎలుకలు బాగా వస్తాయి కదా. సో ఈ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ అంటే ఎక్కువగా అస్తమాత తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్వేస్ దే రోమ్ హియర్ అండ్ దేర్, from here to there. There is a lot of rats. That regular traffic means they use it to be in his room. ఏదో వాళ్ళ roommates లాగా ఉన్నాయని ముందే చెప్పాడు కదా మనకి. You can think that they are like my roommates. So he is telling that they are like traveling to and fro. Astamatu. I made my bed and pulled it closely to the wall. So he took his bed and kept near the wall. Close and దగ్గరగా. He made the bed near to the wall. I lay down, but I could not sleep. He kept his bed. He had his dinner. It's already 10 o'clock when he completed his dinner. Usually 10 to 11 will sleep. But all these things happened. Even he opened the windows for the air and all. He kept his bed near the wall. He lay down. Padukunnadu. Lay down means padukunnadu. But he can't sleep. He can't sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. He got up. Iddaru lechi verandaloki వెళ్ళాడు. He got up and went out to the veranda for a little air. కొన్ని గాలి వస్తుంది కదా అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళాడు వరండాలో. Why? Because it is a summer and there is no electricity in his house. ఆ సమ్మర్ దానితో కరెంట్ కూడా లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు దానికి. So obviously he wants some air, so he went out. Then what happened? But the wind god seemed to have taken time off. So he is telling wind god, గాలి వేయడం మానేసింది అని చెప్పి మనకి ఇంత సెంటెన్స్ లో చెప్తున్నారు. గాలి ఆగిపోయింది అని చెప్పేది. బట్ ద విండ్ గాడ్ seemed to be taken off. గాలి వేయడం ఆగిపోయినట్టుంది, ఆఫ్ తీసుకున్నట్టున్నారు. అందుకని ఆ టైంకి గాలి కూడా వేయట్లేదు. I went back into the room and sat down on the chair. So he went inside the room because there is no air. Why to wait outside? So he thought like that and he went inside the room and he sat on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book. He went near the chair. So there another box is there. He opened that and he took out a book for reading. As he is a doctor, he is just practicing. He wants to read more. So he took out a book, the Materia Medica. What is the name of the book? The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. So he sat near the table. He kept the book on the table and there is a large lamp and a big mirror also. See in the picture you can see. He sat like this. This is the table and he hanged the cloths like this. This is the coat. This is the coat. He hanged up there. Hanger petted ikkada. This is the room, very dark, no? So he took out the book like this and there is a lamp and the mirror. This is the mirror. We can see his reflection in it. This is the mirror. So what happened then? Then
beside a large mirror, a small comb lay beside the mirror. Mirror దగ్గర కూర్చున్నాడు. కూర్చున్నాక ఏమైంది, ఆ పక్కనే చిన్న దువ్వెన, a small comb beside the mirror. పక్కనే ఒక చిన్న దువ్వెన కూడా ఉంది. One feels tempted to look into the mirror when it is near. ఆటోమేటిక్ ఎవరైనా కూడా బట్టల షాప్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అద్దం కనపడగానే ఎక్కడైనా we will look into it. ఒకసారి అద్దంలో చూసుకుంటాం కదా, ఆటోమేటిక్ గా చూసుకుంటాం. బండి ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఎవరైనా గమని అద్దం కనపడితే ఒకసారి మన మొహాన్ని ఆటోమేటిక్ గా అద్దంలో చూసుకుంటాం. ఇక్కడ డాక్టర్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు. we feel tempted, చూసుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అద్దం కనపడగానే. and look into the mirror. then తను కూడా ఏం చేశాడు, ఎదురుకుండా ముక్కు చీతం పెట్టుకోగానే there is a mirror in front of him. automatically he want to look into the mirror. I took a look. నేను ఒకసారి అందులో చూసాను. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. Why the doctor is telling in those days? ఎందుకని ఆ రోజుల్లో అని చెప్తున్నాడు? Because now he is explaining to his friends. ఇప్పుడు తను అప్పుడో జరిగిపోయిన విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. Now he is telling the completed thing, past thing. So he is telling in those days he was a great admirer of beauty. అందాన్ని చాలా అభిమానించేవాడు. He used to admire and he was also believed in making himself look beautiful. తనని తాను చాలా అందంగా చూపించేవాడు. I mean he used to get up ready in a beautiful manner. చాలా అందంగా హ్యాండ్సమ్ గా రెడీ అయ్యేవాడు కూడా. In those days ఆ రోజుల్లో I was unmarried and was a doctor. I was unmarried and was a doctor. అప్పటికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు. and a doctor, ఒక డాక్టర్ కూడా. and handsome, boys ని జెంట్స్ ని ఎవరన్నా హ్యాండ్సమ్ అనాలి. ఉమెన్ ని మాత్రమే బ్యూటిఫుల్ అంటాం. బాయ్స్ ని వాళ్ళని బ్యూటిఫుల్ అని అనుకుంటాం. We should not tell them beautiful. We should tell them only handsome. Beautiful is a word we use for the females. For all the males we use it to tell handsome. Okay. So at that time he is handsome. He is an admirer of the beauty. అందాన్ని బాగా అభిమానించేవాడు. and he is not married at that time. ఆ రోజుల్లో ఇంకా ప్రాక్టీస్ అప్పుడే కదా పెట్టుకున్నాడు. he is a doctor and he is unmarried. I felt I had to make my presence felt. అక్కడ నేను ఉన్నాను అని అనిపించాలి అని డాక్టర్ అనుకున్నాడు. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that I looked straight and neat. So the doctor said, no, in front of there is a mirror, beside there is a small comb. ఒక దువ్వెన ఉంది. అందరూ చూసుకున్నాక then he want to feel అక్కడ నేను ఉన్నాను, ఇంకా అందంగా ఉండాలి అనుకున్నాడు. So what he did, he took the comb, he started combing the hair and he want to adjust something. When at the night time how the hair will be, he roamed outside and came బయట తిరిగి వచ్చాడు. ఎట్లా ఉంటుంది? So he want to adjust his hair and want to look more beautiful and handsome. చాలా అందంగా తయారయ్యి హ్యాండ్సమ్ గా కనిపించాలి అని అనుకున్నాడు. Again I heard that sound from above. మళ్ళీ పైనుంచి సౌండ్ వినిపించింది. What is that sound? We already discussed in the front. మనం ముందు అనుకున్నాం కదా, తన ముందు చాలా rats ఉన్నాయి. There are so many rats in his room and these sounds are also making by the rats. Again he heard the sound from the above. Above అంటే పైనుంచి. I took a closer look at my face in the mirror. Closer look అంటే ఇంకొంచెం దగ్గరగా. There's a lot of distance between him and the mirror. He took a closer look into the mirror. I made an important decision. నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఒక డెసిషన్ అంటే నిర్ణయం. I made an important decision. I would shave daily and grow a thick mustache to look more handsome. Mustache అంటే మీసం. He want to shave daily, clean shave without beard. Beard అంటే గడ్డం. Without
got a beard, he want to shave daily. So looking into the mirror, అక్కడ కూర్చుని after combing his hair, he admired himself. No, తనని తను ఒకసారి పొగుడుకున్నాడు. అప్పట్లో నేను చాలా అందంగా ఉండేవాడిని ఇది అది అని చెప్పాడు కదా మనకి. He admired himself. After that, he took the comb and combed his hair and fixed whatever the things had happened. He fixed everything. And then what happened? He want to shave, clean shave, and he want to grow the mustache. Okay.